Bwagala butayagala omusajja buli bulina physique nze mbadde njagala era esaala bambi mbadde ekyamwa the mistake we made from that no we just mistake that twakola ku gundi yali azimba we can give you those notes. nchekeza kokola kuwa ule musajja time unakuwa chigana bajiwa seka wajua bajiga bazili Manchester bagenda ndebera bera mugende mufukumula golo wano musanvu Well, wow. The more difficult the victory, the greater the happiness in winning. Byali bigambo bya great man Pele, the former footballer. Yagamba atyo? The more difficult the victory, the greater the happiness in winning. Daniels Nabong Tatia, the prince of journalism, the man from the mineral-rich Busoga. You are most welcome to the Sports Luwombo, Investigator TV, Sports Luwombo. Era nga bulijjo buli lwakutaano tukomawo mbeera n'omukulu Chale ndi omujenyi ne tubeera nti tukutambuza tukuwa kasavu kanyama sports victories defeats management crisis na buli kimu ebiri around agagenda maaso tukuleetera sports updates buza ku alaba abantu wa introduce edda wansoseeyo ne katika mbebazo tulaba. Thank you so much ababeerako ne mutufuna time ne mutulaba. Yes. Mugera ne mutuwa ne comments, we appreciate. Tusimira ddala. Era tuli wano tusinzidde kuya extra nga bulijjo. Ngane wekisasi Chiwatule Road, right? Yeah, Chiwatule Road. To open lunch time abantu bali mukunywa bali mukulya
Bampeo kamulondo juice by the way. Tuina mulondo juice, tuinayo nange bajja kumpa amazzi. Omwana omulungi ajja kutusavye. Mulondo juice. That means Yaya Extra Residence is the sponsor of this program. Yakituddemu. Yes, yakitulamu behind. Natukolera milondo juice, natukolera grilled buli kimu, meat, pork, kaguriru, chicken, era choma agenda kunteyo empombo kyenyini kyekyo. So this is your home away from your actually obera wano obera ngali waka, there's no difference. Exactly. Bawo yagalo tula mu lounge go tuledi munda so lokuleta family no tuleida wali no leta gazebo bali no mujiri no vetinga so there will be a few changes here and there, but you can come and sit. Nga wali activity again and mass. We are truly honored to have you all watching. We are truly honored to have Yaya Extra Residence supporting this show. Olwaleero tujja ku dwelling too much ko mupira. You know why? FUFA is celebrating 100 years of existence. Era we twogerera wano abakulu bali maya mu general meeting yatudde maya bali mu kuteesa ku butya bwe bongera ku maya eriwa maya ndowooza mityana awo not so I'm not sure Maya is. You're not sure. Maya is along nayi lwaki tugenda yeyo ekikulu nti bali ku Maya nakyo resort we batudde era we tujjidde ku mpewo nga the delegates are continuing to pour in mu kifo ekyo batere balabe nti bateesa kungeri gye bagenda mu maaso ngeri gye bagenda okutwala football beyond in maybe the next 100 years. Yep. This first 100 years bagimaze so they are planning for the next 100 years. Ngabwe ngambi we shall dwell much on to that topic, football and the FUFA at 100. Tujja kutunulira ku achievements, milestones, Kalondo, the past presidents, oh my the God, current president, the past players, the current players, the dream of this federation ahead. Has it progressed? Has it declined? Yes, exactly. Is the temperature increasing or decreasing? Exactly. Nainga, before we get there, tulina baganda bafa ba netball ekyali nsonga y'amaanyi era bakyali mu disappointments tebalaba kiki normalization committee kye yakola for instance because baba wa emyezi 6 bagezeko ku normalizing things around naye olwembeera nti obuuli awo balonda abantu abatalina focus abatalina netball at heart because Mukulu Moses Mwase his sports background is from swimming bamuleta okunomalizing ebintu bya netball byatamanyi nakumanyi bali obuzibu njagala tutandikire eyo twogereko ku kintu ekyo then to diving into nzamanyi netball lwaki it is a disappointment for me to see that netball ekintu kye tubadde twenyumirizaamu nakyo kifudde because of what? Unprofessionalism, because of egos, stupid people. Kwegamba mulimu key factors ezirese netball okubeera nga ezemabega naye nga factors zino ziri poor management and bureaucracy and selfishness, human errors. Ntegedde netball normalization committee gye baleeta eyonoonye bwononyi mu kifo ky'okukola ki mu kifo ky'okutereza things things yayonoona bwone bali abuli sente you understand
nze nagamba abantu bayino nomination committee ayina okusooka neebuuza what went wrong first in the first place. Kyekyasooka ekyaleetera netball okola ki okudda mu ndoolito zeerimu and from there is when they can find a solution okola ki okutwala netball then forward. Naye bo baatuka butuusi ne badda mu favoritism ne bachuzinga side wantegedde ne bachuzinga ki side, so they did not solve the problem, they became part of the what the problem. Era enomeraze sibayino lwaki zino nomination committee bazilonda ne bazitwala lwaki tebazivunaana after ng'ebintu biganye because tatya bakulese otereze Investigator TV ate goyononyonyo lwaki tebakuvunaana kintu imagine presidential commission bichi ba sports fraternity minister of sports akulonze otereze ekintu. You understand? Then after no kola ki no. Who is accountable? Who is that accountable? Ekya netball kyo sports minister akyasirise talina kyayogera. Of course oyo ffe wano ku the Investigator TV sports luwombo twamuvaako akole byakola naffe tujja nze oyo yalina okuresign yakubya Chiptegei. He was supposed to resign and a normal sane person yali ajja kulekulira agambe nze koze ki nze bivuddeko because you can't have a person akulopera omusango gukuleme n'okuhandolinga ndege ekyokubiri omupiira gwe batunulira gokka n'ebya netball tabibeeramu oba bayitagisa kujjukeza ndowooza tubajjukize nti ng'oggyeko football ng'oggyeko boxing netball abadde the next hot thing. Netball locally and internationally. Twabalaba mu first 5 series. Twabalaba mu World Cup finishing first on the continent in Africa and 5th world over. That's not a mean achievement. I know it is not. So twalibadde to building on that success okwongera netball mu maaso tetukirabye naye instead twekobanye ne National Council of Sports okugezaako okukola ki okutta omuzannyo ogwo. FUFA over Cranes will be playing a number on 11th, that is next Friday. Gatuna day bali nyala kubuza kintu kimu. Does the Ministry of Sports have an investigative committee like an intelligence wing to investigate on the different yes bodies government bodies tunonye tusindikire ba investigator banonye kyekigera maso mu netball independent bodies by the way etaina kakwate nti bateo normalization committee atebaleso no what that is completely political bullshit. Ati boyogera independent then that means eva kuchitebe nga olaba Museveni nga wayina anti corruption committee eno tejja kuba attached in any way to the ministry. No, what bayinza okubeera compromised. What happens this? Okay, yes, can we say does the office of the president have a wing which investigates this problem in Ministry of Sports? Tulina State House Anti-Corruption Unit. That is not katibera mataka. Simanyi lwachegena nnyo mataka ne ba investors. Neri no bikolako. Lwaki talina kukola ku ebyo nabyo. Mu sports ne manya netball yafudde Museveni nagamba sindika y'abalenzi bagende bamanyi what is going on in perhaps someone tavuddeyo ku whistleblowing ku bintu bino ebisinga. Naye nga ndowooza nze naawe tukikola bulijjo wano. Every other time we come, twogera ku how the current leadership of FUFA, of netball, of volleyball, of basketball have mismanaged the entire sport. So government is it's incumbent on them, the government, to pick on it. But twali maaso balabe kituufu bano kyebogerako kituufu. Twali badde tetujja wano buli lunaku. Netulekana netugira ki, you know,
ne tukabira kino ne tukabira kiri naye nga in actual sense ebintu bitambula bulungi tuogedde ku netball wano olaba netball is bulijjo batuwulira bye twogera lwaki omuntu agenda mu netball n'amanya ki ekigenda mu netball really why waliyo ki okulonda kwe kugenda okugonjola ensonga za netball which kulonda kwe tutamanyi oba kwa ddi banaakuteekawo kyekyali badde kigonjola ensonga zino mu netball besides baseewo n'obukwakulizo tutomala gaveeri brigadier Flavia Byekwaso yes ali from a sports background from a netball background naye ndowooza naye her knowledge on the game and on the management skills limited somehow yes. So what the question is omuntu yali akola ebyenjawulo nga tola netball etambula lwaki bamujwa ate ne mama accusing of things because bitakwatana ku muzannyo you know those were just personal issues ng'omuntu ffenna tubeera ne issues zaffe naye ensonga ze bama choosing first si za bya mizannyo wankubadde nti byalimu nti ye nga leader owa netball yabikola lwa her office ti timu waliwo we yali egenda ozannya I think South Africa katina abantu wabeerawo abazadde ne bajja actually ne bamukolesa n'ensobi abantu abaana baabwe bagende ne contingent eya netball so nga bo batuuka bagenda kola ki kusamba akajji omukyalo ono kye yakola bwe yabajjako essente kityo babiri abajjako ssente then n'amala addamu sense nti no but we are sending a sports contingent bano lwaki bagendera ku tiimu n'atatwala baana baabwe so baavayo okujja complaininga bagamba netball president ne bataawula nti netball president wanjawulo ku muntu nga Sala Kityo babiri that is how ekintu bwe bakivuga kati yesala nogamba nti ki yatwalanga abantu abateeka ku listi y'abagenyi wabimanyi tiimu zaffe there is trafficking human trafficking mu bintu ebyo kye tujja kudda wano lumu tukyogereko comprehensive nti tiimu eziba zigenda ozannye bweru waliwo ate si sports yekka government departments wano lingi ne union ne UNAS Uganda National Convention zikikola nsubira walabye envoy UN Uganda envoy in where wa UK in the UK bagamba mbo bakoze eki ne foreign affairs nga bagudde bolutalo naye ali mu trafficking wajukira waliwo oli owagundi wa casino yali awo waliwo nono waliwo wa Canada bamukomyawo General Thatcheng yakomawo kati kiche kigenda mu maaso yo story ya ndugu eyo ndugu by the way crime jakubeera crime exclusive ino kwanga eyo story ja kwanga yes nainga Uganda Cranes will be playing South Sudan on 11th this month first at home at Nambole then a few days later they will be traveling to Sudan on 15th October for a return leg. Kochi yamazedde okusengeka tiimu ye. Ngawe tulabe naku zino Cranes zino kintu ekikwasiza maanyi. Munange convict ate munaye nakugamba nze simuyina amusubiri amaanyi kwanga lwaki nali njagala bamwe time. Badde nkyogera wano banga dene. But I think he's way ahead of schedule. Mungeri ja because olaba ate cheka convict munne yamuwa full powers tamuyingirira nnyo manyi ndoza bakwatagana kufa president convict Mr. Magogo mwebaza because why I thank Magogo on this issue ate why I want him to keep on that route ko chobo yagala amaleko mu politics we Uganda wano ngawe bimanye ebya muwe independent muwe full powers nga yasalawo abantu kyebakola ki netoke nafuna wa everything asala ono nayenga so what happens is ye akole ki amuleke
because is the technical man. Asaliwo abana we banasula we banakola chi, who is going to play, who is going to be called. Batia bakoze team ajukwasaganya. Magogo just look for money. Because we tuko guno mpira gwa Sudan. Chama ine wa sponsor bagenda kujja banji. People, they're going to be people who are keen on. Nalabye batandise okuyisa mugundi drives. Yes, nawe nabadde kimotoka ne kimpitako bino ebirangalanga. Mu bita betya mu abadde. Drive era. Emotoka. Rigs. Ebitaka abana nga bazina. Rig. Yes. Ne kimpitako nga bali ku Uganda ku Loinzoye. I was happy for that. That is a very good initiative. Hey, but kama abantu muliro. You said it was lacking. There was no there was totally no vibe. Exactly. Muchine chintu. You understand? Chine chintu chabadde mu vibe ne kati magogo byali mukodo tandise okunsanyusa no magogo. You are beginning to make me happy. One way another. Kaberanga yakwocha. Akusanyusiza ko. Magogo tanjo changa kujja kompozo ku atuyite atwocheyo. Ne bwana atwocha ate tunaba tukyayogera. Mayoli bwakuwa omugati. Mukifo kyo gaya. Papa izano mu speaker yanjocha naye na wakati naguno gwaka mulinda anjoche naye tanjo. Ne bwakocha it's worth. Naye nga bwati gwe yasengese team yalese ba goalkeepers basatu. Ismail Watenga, Nafian Alionzi, Charles Lukwago. Charles Lukwago nkagala nnyo kaina technical ability nungi. Defenders na gamba Gavin Chizito, Kenneth Semakula, Isaac Amleme, Nicholas Mwere, Abdulaziz Kayondo, Davis Mugabi, Timothy Awanyi, Halid Lualira, Arnold Odongo, Nagatako, Elio Kapra Diso. This Diso guy kamanyo mpira. Asambira wa ali Italy. Yes. Ali Italy na inga kweno list agamba mbu asamba mu doza age teams. I think under 20 mu Italy eyo. Na iwan bagamba mbu ali unattached. Club like na ya Taina club. But anyway, twabira bako wanu Falukumia nga bamuwadde egundi, but Falukumia is more Africa than this other boy. Falukumia, I love that man. Name yangu okugenda mu Europe. Falukumia bila gwo tegwala stinga, but he had the skill. Falukumia ali aja kubera muzanyo wa amaanyi naye tubatanti tugenda ne tubawana ne bawana ne bagenda mu Europe. Bagenda mu Europe n'ekirala we tugenda mu Europe oba oli awo kitutta kulimba myaka gyaffe. Nacho chogedde. It's a big problem here. Osanga omwana agamba ali under 20. Nengo mpira guna atero kumba. Akati nagenda mu Europe nagamba you under 20 yes katukuwe banno your age bracket. Agenda okola mu training baba akakola mbwe bati. Buli obwana bukyagenda. Yero akuba ali 30. Yetadde mu ba under 20. Atadde mu 20 niko kuwekera kwata mu bina kakoye. So that's also one other factor. Abantu balikera okulina ngene tulimba emyaka. Naye bajirimba nganye ne misera byafe by'emipiira fe twasambirange okulimba emyaka bannange. Okirabye. Kitegeza mwatulimbanga emyaka. Sali makoma akaneto abayina fe nga tubateeka mu lwa myaka nga tulimba nti ali myaka gino no meji tinenga tajina. Namutulimba ne muyitawo ne muyisawo ebyammwe. Kumbe muonona. Mazima mizannyo. Naye FUFA nga bwe ngambye bali awo ko Maya bali mukutesa katulinde ebivaayo natural resort. We shall look at FUFA mu myaka gino ekikumi gyebadde in existence kibyesobodde okwa completion. Balina dream ki, balina vision ki ahead of 100 years, especially looking at the current leadership. It was founded in 1924. That means 2024 is 100 years. Yebaddewo. Nja kusomerako wano ku bimu ku bichief FUFA bye. The Federation of Uganda Football Association is the governing body of
Association Football in Uganda. The association was founded in 1924, became affiliated with FIFA in 1960, and the Confederation of African Football in 1961. In 1973, FIFA went ahead and got affiliated with SCAFA. Furthermore, FIFA is also affiliated to the Uganda Olympic Committee. Chiraba. So awo wonna yenywereza mu game ya football. Running league, top tier league, waliwo n'endala, second tiers, both for men and women. Bakwasaganya beach football. N'ebintu ebirala bingi as FIFA. Naye you being a former player, football player, I mean. Nzagamba yazanya mizanyo chi. I'm talking about football player. FIFA in 100 years, looking back 100 years, chichi cheze ekwasaganya, chichi chesobodde okukola. Challenges wabanga weziri ziriwa. Sawa ya lero wetwogera, twalibadde twogera ku olutuvunuse tucha challenges ezo weziba weziri. Wabeerawo ensobi tukoze tuziterezeza tutya. 100 years is too much for me to analyze. Naye nja ku analyze nga usizira chendabye. Yes. Growing up, wanze na vakabali waffe era nga when we were kids mu kyalo. Era mu kyalo twalina timu nga tusamba Kabale boys nga tusamba ne Gwakalaba boys, things like that. There was always those leagues of abana bato on village level meanwhile. So nagenda kujeno Kampala because I came to Kampala after P7. Sambye ko mpira. Era nagenda Kibuli mu trial. Nempitirawo. Nzave ngamba Kabale. Imagine senior 1 because naina 7 points mu P7. Nenga ate Kibuli koma ku 6. Okukola ki? Kati ngono gatawo talent. Ngani no gatawo talent. I know. Otegedde. Kati awo my already my zay ali nyo embedded in the Muslim community already. Akawasi mukwano gwe. Nangane mwana muleta training emuchi. Kaja training. The first day of training. Twaina coach Mike Mutebi ono by the way. Mike Mutebi. Yali coach wafe by that time. Ngakatu Kibuli yaina Juventus ne Flamingo. Juventus was the fire yali ya yadi Flamingo and Juventus. Juventus was the one the big team. Then Flamingo yali abatoto to. So when aja mutrayo Mike Mutebi yali wao nagamba oyo mwana wawa. I was jukira nali tanakula bako yadde ku mupira nainga akulabye nagamba ngansamba waba nkubira through pass. Nenkole kintu kyaba mufoto okuteka mu box mani nayo wakumanga nkume nga Haaland nkusisali striker nali winga nali mu one of those people abasambanga 14 nenga ndi right footed ebisera aba 14 asinga baberanga left footed nena njisamanze nga ndichi right footed musaba 14 nenga ndi right footed ateka kiri communicate basaka wa bato sombuwanga ngongo soka ate kunonya mpira kuta kukolo koma atinedda katolaba nga olaba saka his left footed naye asamba musamba. Yes, it's common now. Martinelli kata asamba eri ate is right footed. Edda byali tebiri kuma that system was not common. Nenga nze njagala nnyo 14 ngadishi right because it was easier. It is much easier munta right footed okusamba 14 because the ball comes when he can collect the ball tanonya kugulu kwango redio mupira gujira kugulu kugulu ko yes kati nga nze nsambira ku nga nsambisa right ku left era bankubira through pass mu kifo kyo kuteka box nenkuba minus ku end ya box oyo gayi bamwetaga Zakaria okujukira kubanga mu KCCA na finishing omupira nago pressinga Mike Mutebi nafuwe filimbi nagamba as a coach naimizawo nagamba young boy nagamba this should be an example for everyone. Awonemanya era natandikirawo okusoma wafuna gondi short cut so
That's what I'm telling you. Now, era talent yakola ki Saji Jeno Kampala. Wajja ne talent yo from Kabale. From Kabale, which is not there now. Kati mbadde nkuleeta mu grassroots. Grassroots. Kati nzije no Kampala ate. Nyingira Chagwe Road. Ewa coach Butindo. Mugenzi ara Eddie Butindo. Eddie. Ondegede. Nga Edgar Watson ayinawo friends of football. Teyali friends of football. Edgar Watson alina ava kungano mu academy. Buno bya academy bizebuze. Football idea ye. Oyo musajja ayina idea. Sobola atava mu fufa abantu afufa bamwagala. He's very intelligent by the way. Ate no mupira gwe yagusamba nga takola bingi nenga akolesa obongo. Tumaye Edgar itakola bingi mu tsawe. Ne because of the brain he used to use. Ngava ne mutsawe nga tadugadde. He was a smart boy. Twava nga mutsawe omusajja asambye nga Rodri wona ba Rodri wa Man City. Ava mutsawe nga kikalo kikyali kyali munda. Kikyali munda nenga ate yasinze okukola ebyamagezi nenga ate asambisiza ki bongo. So Edgar Watson was like an anchor man. Doesn't use a lot of energy but uses a lot of brain. Brains okusa takozeza space, you know, taduka nnyo covering up spaces. Bafuna mpira, he knows what to do before. Omupira nga tanagufuna amanyi jegulaga. That is what they call brain football intelligence. He manipulates the ball. Edgar ina close control n'omukubira ompira nga agusiba ate nga agusiba kugenda mu motion. Chegeza bamanyi jegulaga. Omuntu aso ompira ne gusirika ne gufa abatamanyi jegulaga. Abatamanyi amaga. Edgar asiba ompira nga guli motion nga passingirawo. Ondegede. So by that time twina friends of football. Nga batuteka munyo training, you know, basics. Oyino kubera namagulu abiri okusa kubera successful mu mupira. Oyino you know, they used to make sure that we are developing talent. They were developing talent. They were nurturing talent. But twagenda tuka wano ne phasing out. Byakoma kufe by the way. Kati ne wajja ate bi academy ebya sente. Abana bagago bate eringa bayikiriza buli omu. Abo mutisenyi abawo bona baberanga wa coach Butindo. Bapatu iko chani bafijali bonna bamuza semogerere bani bona baberanga oba Yakubu au Kamya Bachiza, all those guys were from down there. But from very, very poor backgrounds, by the way. Absolutely poor. So you're saying we lost the track of nurturing talent. That's along the way. Along the way. Twava muchine chindu katwashenge talent wafe. Kati coach wafa ino kulinye no nagena no nyeba kaparadisa batalina unattached. Because kaparadisa gameta ina club. Taina club lately. But we have to go and look for talent elsewhere. Yet we can develop our own talent here. Talent mwedi. Check it. Talent mwedi. Amasomero gaga no kopa schools of my kopa competition ya schools edda yaberanga league. Ngera biwensi ngeri competitive banaye post primary yali competitive kankubulire. So ngenda losing a touch. The passion abantu enebula ne panache focus enebula everything is there. They need to reinstigate to restart that akakantu ko kwagaliza agwagaza abana abato. So it should be one of those areas eko handling mu AGM eno je balimu today as we celebrate 100 years. They should be doing that. By instigating engeri gye bagenda okuza talent okubeera nga ekula that we nurture. League yaffe giraba ennaku zino enyuma nakuba nti mulimu talent mungi. In 1978 we were not there. Uganda Cranes yamalira mu kyakubiri kuba yakubwa Ghana mu Africa Cup of Nations. Malira mchokubiri awolowooza anti that success fufa yali badde egibuilding ko moving ahead. Bwe twavaayo twaddirira ddala mabega ne tumala n'emyaka nga gijo without even qualifying to that tournament, the Africa Cup of Nations. Tuddayo wano mu twaddayo di 2000 and what? Kale mu 2000 lwe tuddamu qualifying. But still ne performance sawen tulowooza nti omupiira gwali badde gukoze
okuva mu the 90s naye ate decline kino kyogezaako okugamba nti we lost the touch, we lost the nurturing, we lost kiri ekimu ku bizibu bya Uganda football. Absolutely. Absolutely. Wano tugenda laba wano Florence Mulinda nga wali Lawrence Mulinda nga wali FIFA president. There was a lot of passion for football. We did not tetwagenda wala nnyonnyo mu mupiira that okuwangula nti tuwangula ebikopo naye there was mupiira we regained touch with love for football ba sponsors ne baguyingira ne wabera obutournament buno bw'abaana abato there was a lot of focus on football. Mulindo yaddamu okwagaza n'abantu omupiira okuba twali mu qualifying era I blame him for not qualifying banga yali ajja kiteekamu ssente abannakenya batuleke tugende. But if we had qualified with Mulindwa, football would be like it would be like at Mulindwa time singa twagenda mu African Cup ne mu World Cup twandigenze. Ogwo mupiira gwa demoralizing nnyo Uganda gwe Kenya. You remember that game? I do. Nali kugunde ku tamaka. Nze natambula mpaka e Kampala ku bigere. Ne mama wange ku myaka gye. Twayita mu kireko omwo. Nga ne bananyini mabala ba stockinze kuleeta abantu bagula makureti ne bagastokera bagajuza. Waliyo yangamba. Nti yes, Cranes are losing omupiira ogwo tetwasobola qualifying. But in one way or the other, Uganda against won. How? Nti oyogedde ku bamabala okustalkinga. Komanyi how many lives would have been lost on that day? Lives are lost on any day. Lives are lost on any day. N'abantu newe twogera kati wali wali mu kufa. Tunulira embeera ya so you can't yogerere kireka abantu bali awo kankuleze nayita ku waliwo twasimiriranga awo ku kiduuka egundi bweyogerere kireka oyo mukyala yabeeranga ne bbiya naye koolo ndowooza yagenda mu UBL najjonga trailer kubanga bagunywanga ne guggwawo ne bagunywa katulo n'agamba bano abasajja omupiira gw'e Kenya kankuleki naye twayita buli omuntu yatunula nayunga tubadda mu town people buzzword everywhere by that was the love that Ugandans had for the Cranes. I know. Sawa yalere tekyaliwo. Ndowooza Mulinda ne weeyebaka bw'ati alaba bannakenya. Abamulemesa okutwala ku tiimu. Weeyebaka nkyeno kyemanyi ayinza okuba ng'aloota. Azuuka n'agamba Kenya yiyo. Because it's one of those things I think he will live to regret his entire life. Because it was going to brand him as one of the best, actually if not the best FIFA president we have had. Because Mulindo omupiira yaguteekamu amaanyi n'obudde. Mulindo muntu asigadde kati akyana kyalinga talent. Akyateeka nnyo amaanyi mu talent. Mulindo ateekeramu ddala ssente mu baana abo. Eza ddala. Nagamba kati amasomero galinamu ne transfers okimanyi? Omwana bamujja mu ssomero ddala ne bamutwala mu ddala ku ssente. Gundi era Mulindo yakintroducing. Omwana gye Mulindo nagamba nti siganye bakibuli mwakikolanga. Twakikola naye kitabe kyali kyabwerere kyayitanga mu bazadde. Kyayitanga mu bazadde. Abajja ng'ojjadde ku video laba bakuba kuyita. Jangu. Mwana oyo. Mwana ajja kusomera bwerere. Tujamala ajja kufuna kiraabu tugenda kusasulanga bikigwe tukuwe n'akasente. Tugenda sasula school. Future contracting ngero. Muzadde ng'omugamba tugenda sasula school fees mu biseera biriho. Bobeera. Bobeera gwe nakati. School fees ono omumanyi. Kati ngakola ki? Ng'olekisa makula akugamba mwana wange ogenda kitende. Awe Mulinda ngo awazimbe essomero likati. Ntegedde. Through the parents. But now waba kwagala gendo be master. Nagamba mwana ono tukole tutya. Wagala mutwale. Tugule mutwale. Tiyawo yito muzadde. Muzadde mbamuyiti. Muzadde ngo. Sente. Ngegwa. Contracting ngero. Ngegwa ngeruma nga bawayo sente somero lifunako no muzadde n'amanya ntagenda sasula ki. So you can see the love is still there, but we need to reinstigate talent eyo ku levels ez'abato. Bannange teri kizimbibwa makati. Ekinjino kuzimbibwa kuva wansi. In these 100 years, FUFA yakabeera ne 26 presidents. The very first one yali
King Sir Daudi Chwa. Don't you man? I'm a testimony. Can you pay Hoguzanyotanga without knowing these facts? But testimony to King Daudi Yes, Sir Daudi Chwa. By that time he was a footballer as well. Oh, wow. He was a footballer. So, yakwasaganya FUFA from 1926 to 1934. 1924 to 1934. 10 years. Ngali at the helm of FUFA. Daudi Chwa nyini? Yes, Daudi Chwa, Mlangira, Kabaka. But after him, there was W.A. Hunter. Onono yali muzungu. Hunter. From 1935 to 1944. 9 years. After him, we had W.B. Ousley. 1945 to 1953. Siba manyi sija kulimba bado simanyi oyiso. Sangala chimba kugambye. Njagala oyongere ku kuzanyo kwa wayiga. Nekuluno kuyiga. In 1954 to 1956 twalina area saf Nsobya. Kati olwo Omuna-Uganda owokubiri naye akwasaganya ki FUFA after King Sir Daudi Chwa banabaddako beeru from 1957 to 62 waliwo kulubya Ugandan as well. 1963 to 1964 George Magezi. 1965 to 1968 Triple A Nechon. 1969 1971 H Balamaze Luanga. 1972 1974 Gwajo kumbolera nto yo yaliwonga wendi. To 1974 was Kezekia Segwanga Musisi. 1974 to 76 era Mugisa. Then I want to Captain Muhammad Seruwaji from 1977 to 79. Netufuna Gerard Sendaula. Namulirako. Yes. 1979 to 1980. 1981 Stephen Ivale yafugayo naye omwaka. Yafuga FUFA omwaka. After Ivale netufuna Peter Abe. That is 82. Mwaka. Sendaula wamuwulira? Stephen Ivale ate ye. Peter Abe. Kitegeeza oli yalawulika nnyo. 82 to 83 Caleb Babihuga. Oyo namuwulirako. In came Gilson Kagurus. 83 to 85. After him Chris Luanika. Wamuwulirako. Wamuwulirako? Namuwulirako. 85 to 87 Barnabas Byabazaire. Namulirako Byabazaire. 88 to 89 Paul Katamba Lujja. Namulirako. 89 to 92 Jebise Manowe. Naye namulirako. Namulirako. Yamanyi nti bafuganga myaka ebiri kati ono ali myaka 10. Ono atukalakasa yagala kutukalakata ngolo ndowooza nga gondi. Ani? Andeka. Ndi mukusomera ba presidents ba mpira sagala kusoma ba president balala. After Semanowe there was John Sebana Kizito. Oyo namulirako. From 1992 to May 1992 no yafugana miezi bwezi May to December. Naye yakikola ki yakikalakata. Ben Cat Omoding yaddako after Savannah mu 94 to 95 Brigadier Moses Ali. Eyo namuwulira. Wamuwulira. Twaha Kakaire awonga omupiira gutandise okukola ki. In came Dennis
Oboa. Oyo wamuulira. Tata wa David Oboa. That was between 1998 and 2004. Over Olden Nsoboga, Muganda wange, then Simbidde, no Gondi, Owavira yani, lawyer. Gondi. Webajirao, nebazoganyamu. Era omupiira gwafuna a bit of a challenge. Nebagala FIFA neyagala n'otukola ki okutubaninga. Yeah, true. Yes, after 2004 to 2013 Lawrence Mulindwa n'akitambuza until now tulina Moses Hashim Magogo. So that football has had a long journey since 1924 to today. Yep. In 2024, 100 years si banga tono. Na ye achievement sichi zojokera mumipira. I think the mox ndawenda banze naga mesigenda kugenda nnyo mu myaka gye sitalaba. Nja kwogera ku myaka gye ndabi, that is ne waliwo achievements eziri documented ngogamba nti nice. Qualifying to the African Cup of Nations in 1978. Which is information for everyone. Yeah, that one is accessible. Exactly. But I mean what I have seen me as a person. Okubeera nga tulinga abagize abafudi. The league, when I go to the league, during the time of the Wamitani Obuas, David Obuas and the Paul Wamitani, but Paul Asure babiranga. Our league yali amanyi. Ligi yababinywera. Yali competitive. Very competitive. Twalina zivira nga viro wegenda samba. Nga Kampala yone ekola ki ezikira. You understand? Nzijukira walinga unemberanye ya wakati wa the traditional clubs. Debaitanga VEC, Villa Express ne KCC. KCC agenda okusama ne Villa nga bato ina manyi garwana kuyingira. Baze nali ball ina Kivu by that time. Nga fe tuita mukaji akatono itana wansi. Ne walinga ku gym ya ne kati omupiira gwagenda ngokugwa nga gwe bakugambye dagende eka wasigenda kyanga 15 ngoguddako gwa bikonde nga baddako bagagale famala bwati wababa banga lumwaji nga batukweka wansi ebisimenti ebya stand ne ya lift tetwatuula nga ewansi mu concrete nobeera eyo nolinda abantu bona bafulume n'ofuluma later kubanga ebikonde byabeeranga awo my friend n'amacupa. So basically competition yali yamanyi nnyo abantu nga baagala omupiira nga bagulwanira n'ogulwanira. Yes. Sawa ya leero ku Rains ebeere Namboole n'asigala ewaka mu kitanda kye. What happened? What went wrong then? Is it the current leadership? Is it the bantu bachi losing abuluzinzi? Abantu ba losing abantu today kushije nakugambe bayino kwagala bayino okuddamu kwagaza abantu okulaba omupiira gwa Uganda. Right now abantu tebabagaza mupiira gwaki tewaliwo kiki lwaki omuntu yalikoze eki ondegede bebagaza abantu mupiira gwa Uganda bayino okuddamu bagaza omupiira gwa Uganda ondegede tunagubagazisa tutya byebyo solutions and kati laba kyekyo. Yes, kati kwa rugby laki abantu bagala rugby vibe wiri yeke nyini fa omupiira tugendeyo novayo ngogamba kyabadde kika kati omupiira wali tewali bukuyege abarugby babira ne music babira ne chi babira ne after gwagamba obewo events leading bagende jinjo ne beyagala ne bagende nyini nebera party nefuka party awe nambole teri muntu alina kuvaawo omupiira guwedde abalagawa teka we mbeera ngo abantu bakirabanga a social event nja kuddangayo ke mabega museno katono tujukiza omulabi nti 78 temwali mu mupiira mu Uganda. I mean temwali mu sente mu mupiira wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Sawa ya leero luli tewaliwo sente. There was competition ngabo kigambye ku Rains yatulagako nti even without money sobola okola ki o competing ne Africa, the rest of Africa netuuka ne mu kyokubiri
final ya Africa Cup of Nations. So ya lero there is a lot of money in football at FIFA. Lwaki aterwe tulabanga omupiira teguli mukola. Twandirowoozeza money is motivation enough. You see, I think the more the money, the more the greed by the leaders. Yes. Atene gundi ne sport wakati ali too politicized. Muni politics mungi. Manyi okufuka sports minister to ina kubera nga oli wa sports. They can get you from anywhere. Okubera technical director was manyi wati juyo babunje mu swimming bamusudde mu you get it? Netball. Tekuli let us keep tusigale ku mulamwa. Omuntu mu interviewing omubuuze ekicho osobola background kijoyina mu. You can't bring a fisherman into a bar. Okuraninge bar. Okuraninge bar mbadde ngamba sha mubala buli omwage. Kunyumbuka okuraninge bar. Okurane bar. Watamanyi. Ereja kugwa. It's the same thing that is happening to them. A good day because of that. So, what I'm thinking right now, omupira. Jebali. I don't know if they listen to us ne bamanya what's going on. Jebali bayino kutura balabe how they can restructure. Because you not by the fans are part of football. Abawagizi tuli part and parcel of what? Of the football. So muba mu planningira omupira ngaggo mu planningire n'abawagizi tubakomya botya mu bisawe byaffe. Somesa abawagizi. Obulango buyite mu kwanga laba nejo wala komadi okulaba kalango ka Uganda Cranes ku NTV. Bakubuke manyi bukede ina gatali konfufu yandi bade itawo bulango ebika simanyi bine byakabaka simanyi ebika bigena final manyinga we bagiranga mbalanga ekiyinda tinogena mu wino ngogena gula kuberako ebika ku radio ku kikuti ndezi taxi ne ziberako ebipande byebika zero tukasaba munana nga nambole judi nga abantu babagana yingira kuchika niye mupira gwa Uganda Cranes tsawe kibiraki. You understand? Yes. So chengama obukuyege obuyingiza abantu mu mupira. That's all. Moving forward, like nga ngambye FUFA olwalero mu that meeting. Ordinary general meeting. Yali tunuddewa zendoza bandi tunudde mu gundi mu structures zebateekawo ezikuza omupiira infrastructure etsoka sawe ebisawo ekyokubira tunene ku mu village areas how they can develop the areas to feed the country to feed the national team to feed the national team ochegede tetulina kubanza kulina mwana ku jeno kumulaba nti amanyi omupiira Waka turede tulabye team eziva mu ligi eziva mu byalo ziri ku performinga bulungi. Tugende to supporting one or another in terms of bisawe in terms of sponsorships. Atene kirala levels tukone tournament akabana abato under 14, under 16, under 17. Those levels are very crucial. Oyogedde ku nsonga y'ebisawe nonzijokeza in these 100 years to celebrating a football but with one ready football stadium. That is Nambole. Clubs ziri mukaba nti ne Nambole bachajinga ki Nambole bachajinga kusinzira ku time of the day emisana n'ekiro bwoba ozanyiramu emisana you pay a different amount of money ozanyiramu ekiro because bajja kuwa gondi floodlights of course nokola ki so gwe kintu ekyo kiraba otya as you celebrate 100 years. I think anything is possible because what is going on is what they are doing. Celebrating 100 years, chengama infrastructure, bazimbe bisaye bilala. There is no other going around. Kuba club tezesobola. Clubs of tezuke na government zisimbe bisawe.
fufa sobola zempowering tusobola what to olaba send nyingi mu football. Why doesn't the fraternity of football ezimbe ebisawe fufa if collective mwezo club sente e developing omupira? Why does the club ziba zinatero club toina jifa akonyo ate kujizimbira kisawe bwezimbe kisawe club zijezi kupangiseko lwachi oba because ensonga yebisawe I mean fufa tevunanizwa ku bisawe bya club fifa tevunanizwa ku bisawe bya gwanga. I know, yes, but bonga abadukanya fufa bali nokuwa incentives to the clubs. That's one of it. Yes, incentives to the clubs is building stadiums for the country so that the clubs can use them. Walaba katinga Spurs yamala emyaka 3 ngizimbe kisawa kyayo yakolesa Wembley kyagwa ekichi. Not necessarily telling you Spurs tukugabide Wembley. No. Spurs had to pay to use Wembley. That money went back into the construction of the roads and the what outside the stadium. But Spurs has a stadium. No, I'm giving you an example. Era nebisawo jamu history edda. Nga ligi ya katani katemena Zimbabwe sawa. Bakolesanga national stadium. Yes, until they were able to what? Financially able. 100 years of football. Tubadde tetunatuuka okubeera nti club ebeera independent with a stadium. Ate kati gwanga libote tulina stadium club egifunye etya. The empowerment comes from the national federation. The national federation. Ala tuli ku page yemu. Andi kyengamba nekati balina okwempoweringa bali. Kati kwempoweringa is this. Kwanga tugenda kugamba nti club wogizimbire bisa kwajukira fufu wezimbe kisawe tejja kucharginga nga ham. No. Ejagamba nti mutu weyo kanone kano. That means they will save more. They will save more money. Banonye the sponsorship because now clubs zino kufuna sponsor because ne bisawe nabyo bizimbo ba sponsor. Emirates yatuzimbira ki? Emirates Stadium. So a sponsor yasobola kujana gamba nti akamanyika ati gwe ngenda kuzimbira kisawe. For the next 10 years we're in the sponsor partnership. You are understanding me? Not necessarily government or quarter center government can zimbire village. So now bizimbira clubs abiri zono zimalewo. Kati look here. These are the estimated charges per venue. Okuzanyira ekavumba. Kuba abazanyira si kyabwe. Alina okusasula emitwalo 6. That's per day. Ewankulukuku emitwalo 6. Ekakyeka emitwalo 3. Mbale Municipal Stadium emitwalo 3. Elugogo, we are talking about Philip Omondi, cha KCA FC. Gwe janga sigwe KCA okukizanyiramu olina okusasula emiliyoni 2 emisana osasule emiliyoni 3 ekiro. Olwa cost zeyongerako floodlights chi Nambole 2.5 million during day and shillings wakati wa milioni 5 ne milioni 8 ekiro. Njeru Technical Center mitwala 3. Lugazi Stadium akakadde. Kabaka Kyabagu Stadium emitwalo 7. Well, how many clubs in Uganda ezisobola okusasula centers throughout, like we are talking about a day? Naye kiba kitegeeza nti ogenda kweteekera emiliyoni 2 wakati wa miliyoni 2 ne miliyoni 8 if you are a one case enga tolina kisawe okubeera nti every weekend ogenda inambolo okuzanya. What can FUFA do about this? There is nothing FUFA can do about that. FUFA is in baby sawi. Tetugenda gena mu problems ze tutasobola. You understand? Already FUFA sente zijawa mu central government. Central government ye ba allocation. FUFA teina bank, teina kofa, teina chi. Ategeza langa man government etuyambe. Government ye ino kuyamba. Ewe FUFA sente zikolaji. Ngawe bali mu kuzimbeho imekisawe bateke mu jinje kisawe. Echaru wacho simanyo bachiri okay, they have eaten it several times. Buli ajachiri simanyo bachiri ko bisirani kyakibua. Ekyakibua.
ndoza bachizimbide myaka nga 15 chali chiwedde kweli because it was supposed to be at Kibuwa National Stadium. Naye I think they have eaten it in bachiridde over and over and over again. Nzikolo bamusubiza kisawa tebanazimba zikolo yabalojja abavuma bannange talibeera biraba nabo kale naye nga that is fufa for you today bali mu meeting kuteesa ko butya basobola okwongera ku successes if there is any. Yeah, katulinde programs za By not report, agenda tuwa report. Bajja tuwa report ndoza ne recommendations tuzirabeko. Era bwe tunadda wa next Friday. Tujja kuba abantu bawa report. Tuwa abantu nti ekyagana mu 100 years bwe batyo bakisalidde amagezi moving forward. Eyo ndoza tuveeyo. Kulikayo mu weekend, kulikayo mu premiership. Nakulabaawo nga naye omusajja yali akutwala. Ani. Leicester City. Leicester City. Ze golo yagiteba nti nyimu sense fulme no fuma ngena kutula bweru. Nempulira enduru nengame yo nduru cheka yabagizi ba Man U. Ngene leo betting na baso na bakubira. Nainga giving you the results of the past Premier League match day 6. Last weekend twalina Newcastle yagwa malire ne Man City. Draw 1-1. Sakugamba. Era ndowooza yafuna akapenda ali mkulya sente Chelsea yakyaza Brighton ne mukuba 4-2 nakugamba Brighton Chelsea ali kufoma jamu Brentford ne West Ham nako gali maliri 1-1 Everton yakuba Crystal Palace 1 Arsenal yali so heartbreaking that evening naye yamala ne gujjayo 4-2 goli yasemba yeyo nange nali sijikiriza bulungi mwalimu a bit of akavuyo golo yasine yeyo kuna Nottingham Forest yakubwa Fulham gompira goko ganema I thought it would be a goal in that game so goal Wolves 1 Liverpool 2 to Ipswich Town, to Aston Villa, Man United, bananga yabachi. Man U's minor chase, but anyway, Tomanya they believe the coach is going to be better. Ne coach akola ne wrong signings. Agulaba defender abali medwa. Bali ko steady decline. Bado sibategera. Steady decline. So on Monday 30th, Bournemouth ewayo yakuba nakuma edamu kuboyo Bournemouth yali samba bulungi nnyo this weekend bweto yatambula weekend eno that is tomorrow ku match day 7 tujja kubeera ne early kick off Crystal Palace ngezanya Liverpool the prediction I'm predicting under 2.5 goals. Why? Liverpool does not concede a lot these days. Tetebekamu Crystal Palace teteba ine kizibu ky'okuteeba wadde mpira gyayo gibeera mu golo but I'm predicting under 2.5 and a win for Liverpool XO2. Okay, Arsenal will be playing Southampton. I'll get a mukwa first half over 1.5 first half goal kwegayirira first half goal bidi kale Brentford Wolves goal I think there will be goals in that game. Man City Fulham Go mupira go sagala gwa Man City gusibe 1x but City is at home gusibe 1x era mpira gwede badde waka gusibe 1x go ya losing a Arsenal I mean go ya losing a Newcastle yes the card gusibe 1x West Ham Ipswich West Ham will win this game. West Ham bagikoze bubi nnyo naye gujja kuba mu goal 2 era nago. Leicester City versus Bournemouth. Goal. Everton Newcastle. Newcastle to win 2-1 at Everton. Everton simula kwa Newcastle ina injuries nyingi abalwadde bayitirivu naye. Katugendera awo. Aston Villa will be playing Man United. Ane Man United. I never know.
ngo bakava mugundi mu poto ne bakusula mu ngalo z'omusajja yakakuba Bayern. Omusajja yakakuba Bayern. Na tujja kwejukanya lwaki twagoba Emery. Yunai. Aseno. Twani muwadde time omusajja. Oguwaddani. Ogwaki? Aston Villa ne Man United. Tunawe obuuza. Aston Villa asobola okuba Man United. So the Man United asobola okuba Aston Villa. Avudde ku Lwokuna akooye. Asambisiza abazanyi bonna. Omupiira guli mu red card. Osamye na kikaana kumpi weno amanyi gokolesa. Oli musajja yakuba Bayern awumuddemu enakwezi. Aston Villa wadayina abalwadde naye Aston Villa is potent. Bayern gogimanyi okuba Bayern. Ola nafe yatulema. Kale Chelsea will also be playing against Nottingham Forest. Chelsea is on form. Give that to Chelsea. Chelsea is on form. Yeah. Brighton ajja kufundikira weekend on Sunday against Tottenham Hotspurs. Mpira gwenjagwa Brighton why? Tottenham eva mu Europe. Ma Europe nemenya nnyo. It has a habit of bringing problems for people. Awe tukomye. Kale your last words tuvewo. Muzeyi Magogo twagala tukula plan. 100 years. 100 years of any plan. What is the future for this country when it comes to football? Sibiri ebintu yadde egundi ekole ebintu ebitategerekeka. But tulambulukule abantu bagezi babere involved in the structuring of our football. Tuleme kubeera awo nga tukola ebintu nga tubikola nga bekwese. Involve the fans. Involve the fans bagezi nda kati tugenda tandika bakole even edda baberanga ne screening ya under 14 ne bagamba nti under 14 aina mugende na kivubo ne ma screening abaana abalina talent. What happened to those days? We get back to the track. Yeah, we get back to the track. Should we employ Council Isaac Asama Kadezi slogan? We bang the tables. Tukube meza ya fufu eyo tujase we yasi. Naenga as we plan 100 years in Dava zibademu a little bit of disappointments here and there. Of course, everything has to have a disappointment. We have happy moments. But ours have been too disappointing. The disappointments are more than achievements. So let us change that narrative. Take a risk. Yeah. Muhammad Ali watu bwe yatugamba. He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. So to riskinga ko kumupiira tulabe nga tugukulakulanya beyond where we are today. Investigator TV Sports Luwombo, your show proudly sponsored by Yaya Extra Residence, your home of Luwombo. Everything, anything, as you enter in here, you will get served. Galwachi tetufuna wetutula. Singa tuyisamu ka kamera abalabi baffe ne balaba nga tumalize ne kajira bwe kati ne babakubira ka 360. Against their will nedda sebo. Kubanga V is very beautiful. Kale atakumira mpeera abatukumire until the next week. Bye bye.